ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಹಾಗೂ IMS ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸುಂದರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ जी, ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर, श्री तेजस्वी सूर्या जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री बाबा कल्याणी जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत फोर्ज लिमिटेड and our advisory board chairman, and श्री अरुण रामचंदानी जी, executive VP head L&T Defence, श्री सतीन सबनीश जी, our Karnataka state president, श्री Cyril Pereira जी, managing director of Train Exhibitors, श्री Om Prakash Gupta ji, our All India General Secretary, and Manya Shri Prakash Chand ji, our Organizing Secretary for Laghu Udyog Bharati. A very good warm afternoon to you all of you, because it is a great day for Laghu Udyog Bharati. We were all expecting this to happen in Bangalore, especially defense and aerospace sector exhibition in Bangalore, and the dream has come today. Udyog Bharati and IMS Foundation, I extend a very warm welcome to all the distinguished guests present here for this Indian Manufacturing Show 2023. Laghu Udyog Bharati, as we all know, is a pan-India association with more than 44,000 members and representation in more than 27 states. Laghu Udyog Bharati in Karnataka, in association with IMS Foundation, is organizing the 6th edition of Indian Manufacturing Show 2023 in this beautiful city of Bangalore at Bangalore International Exhibition Center. I am happy to inform that Ministry of Defence, Government of India has extended its full support to Indian Manufacturing Show 2023. Let me have the pleasure of introducing Indian Manufacturing Show 2023 to all of you. It is a country's premier trade show for the industries, for various industries from aerospace, defense and other allied engineering industries. The key focus sectors of 6th edition of IMS, we have 5 different verticals, namely aerospace and defense, automation, robotics and drones, electricals and electronics, general engineering, energy environment and EV transportation. IMS 2023 is a unique platform for technology transfer, innovations, business meets and joint ventures to help identify potential investors, to boost the industrial production, collaboration and industrial trade. Well, ladies and gentlemen, India Manufacturing Show basically showcases the latest trends, innovations and advancements happening in the manufacturing sector in the entire world. Thank you very much, sir, for your team-setting address. We have on stage the chairman of Bharat Forge Limited, the chairman of the advisory board, IMS 2023. So please put your hands together and let's welcome Shri Baba Kalyani. 4 important points in these 5 minutes. First, the reason we are here in this IMS 2023 and specifically talking about defense and aerospace is because as a nation we have realized through a process that manufacturing industry is an important tool for economic development of this country. I will now request the Executive Vice President and Head L&T Defence, Shri Bharat Ram. Such an event provides
a large platform for the MSMEs in the defense and aerospace domain to showcase their capabilities and connect with the larger OEMs, the DPSUs and the end users. Under the stewardship of the Honorable Raksha Mantri, the domestic defense industry has grown and its output is expected to cross 1 lakh crores in the current financial year itself. Capital acquisition over the long-term integrated perspective plan 2012 to 2027 is estimated at over rupees 4 lakh crores worth of opportunities for the domestic industry in this period. With us, the young dynamic Honorable Member of Parliament, Shri Tejasvi Surya. I will request Tejasvi Surya to thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇಕಾನಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರೇ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಅರುಣ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ IMSನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ HVS ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ. Well, ladies and gentlemen, Dr. Sudhanshu Trivedi has been a tremendous support towards the organizing of India Manufacturing Show 2023. And it goes without saying that we are all eager to listen to his words. So please put your hands together for the Honorable Member of Rajya Sabha, Dr. Sudhanshu Trivedi. You have already heard that what Tejasvi Surya was telling about Bengaluru. When we are here in Bengaluru for this Laghu Udyog Bharati program for the defense industries, definitely there cannot be a better place, because I remember when in 2008 I was there in US in the US government's Young Leader program, which is called American Council for Young Political Leaders, when Barack Obama was running for his presidency for the first time. It was in North Carolina. He was giving a speech. You know what was the text of the speech? Sentence? He was saying to Americans that we have to make our children work hard because they have to compete with Bengaluru and Beijing. ಬೆಂಗಳೂರು में हूँ, इसलिए ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. My pronunciation is correct. कन्नड़ राज्योत्सव शुभाशयಗಳು. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लघु भारती को कि आपने लघु उद्योग भारती कर्नाटका और IMS फाउंडेशन के फ्लैगशिप इवेंट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के इस एडिशन में मुझे आपने इनवाइट किया है. आप सभी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कंटिन्यूसली जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन दोनों को हार्दिक बधाई देता हूँ. साथियों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लघु उद्योग भारती अब लघु नहीं रहा, यानी स्मॉल नहीं है. यह लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार विशाल बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है और लगातार
फल फूल रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग समस्त भारत में अपनी प्रेजेंस कायम की है और जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के समय से ही स्मॉल इंडस्ट्री के हक में अलग अलग समय में आवाज उठाई है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, एडमिरेबल है। निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती को इस रोल की इंस्पिरेशन RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त हुई है। कहा गया है अहर्निशम सेवा में, यानी सेवा में सदैव लगे रहने की भावना के साथ संघ परिवार पिछले लगभग 100 सालों से सोसाइटी और नेशन की सेवा में लगा हुआ है। I would now request the Managing Director of Drive and Exhibitors Private Limited, Shri Cyril Pereira, for the words of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Also wish to express my gratitude to Shri Arun Ramchandani, Executive Vice President and Head L&T Defence, for providing encouragement and support, which means a lot to us. I am sure with your support, IMS exhibition will reach greater heights. Thank you, sir.